truth. Abaya di bote chino. Yeah, the baby, but nyande bi. Kachi sa udi oma opipi numa. Would your mind never shine my frafonsa? But who go tell the truth? TUC, silence. Even journalists, silence. Oh, then who go say the truth? Right is right. Wrong is wrong, no matter how you justify. You say you wanna get rid of corruption. Someone want to help you, now the person become your target. Jobless, no they mean senseless. Poverty, no they mean useless. One day, then go resist. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, their family then live in the pot to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah, poor roads and hospitals. They would have fly. Maskalo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu ma'auni a kan naku babban dandali Baina TV. Yau muna da zatuttuka masu kamshi, zatuttuka masu dadi da za mu tattauna a kai. Akwai wakilan jam'iyyar siyasa da za su zo su kasance da mu a kan wannan talabishin mu. Muna da youth organizer na Ayowa so Okaikwe Central na jam'iyyar siyasa na NPP sa'annan secretary constituency secretary na NDC for Madina constituency. Mun san jiya aka kammala shi zabe da aka yi na district level elections inda duk jam'iyyoyi biyu masu karfi nan kasar Ghana, NPP da NDC, wan wai shi yayi nasara, wan kuma wai shi yayi nasara, suna nan suna kididdiga ainihin electoral areas inda suka yi nasara ciki. Ba da wannan da mu fara ba. Yau wani sabuwar labari ta zo. Wani irin labari ne? Labari ne mai dadi, labari ne da zai kawo ma duk musulmi a farin ciki. Domin da yawanci idan ya kai lokacin cin sallan muka yi ko sallah Idil Fitr ko Idil Adha, in ya kai abu da ke cin mana tuwo a kwarya ne a cikin ka'idodi ko dokoki na kasar Ghana. Muna da dama rana hutu ɗaya ne, ɗaya tilo. Muna da dama na hutu rana ɗaya tilo ne. Inda dai ma muke samun dama mu samu fiye ga haka shine idan ranar hutun ko kuwa ranar idin iya sauka wato karshen mako. Idan ya sauka karshen mako mun san a cikin ka'idodi dai da doka na kasar Ghana, idan rana hutu ya sauka karshen mako sai a mayar da ranar litini kuma rana hutu. Amma wani dan majalisa da muka san shi mai kokari ne, tunda aka kawo sabuwar doka da ke ba ni da kai dama mu gabatar da
wato wani mataki na neman a kafa doka wanda ake kira private member bill da ya zo nan kasar Ghana. Ya gabatar da koko ya kaddamar da dokoki 16 cikaran jiyan ga ya turo biyu da ya turo shi ya taba mu addinin musulunci. Ta wani anya ya taba addinin musulunci? Ya turo doka da yake rokon gidan majalisa na nan kasar Ghana idan an amince da shi aka yi canji aka canza doka ma da ke nan dama da ke kan wato hutu wato holidays. Musulmai za mu samu holidays biyu mu kara kan Idil Fitr da Idil Hada. Mun shiga cikin wannan wato labari mu gano wani irin dan majalisa ya dauki wannan mataki insha Allah. Ko ina kake kana kallon ma'auni akan Baina TV, zaka iya kai kuma ka turo mana sakonka ko menene muke tattaunawa, za mu tattauna akan wannan shiri, kai kuma kai ka tufa albarkacin bakinka a kai inda zaka yi hakan akan 0553683010 0553683010. zaka iya kai haka ne akan WhatsApp da kuma text message. Idan ka samu daman yin haka za ka yi ka turo mana sakonka ne akan Facebook, kuma za ka yi hakan akan Twitter, za ka yi hakan akan Instagram. Idan ka je ka nemi Baina TV dai za ka same mu akan Facebook, kuma wannan shiri muna yada shi yana nan akan Facebook kai tsaye wato live, haka din kuma kan Facebook yana nan kai live. Naka ne ka je ka nemi Baina TV akan Twitter da yau ake kira X. Zaka same mu ne idan ka je ka nemi Baina Media. Baina Media muke amfani da shi akan X wanda yanzu ake kira Twitter. Haka din kan Instagram idan ka je ka nemi Baina TV zaka same mu insha Allah. Baina_TV, I think so. Da ka same mu Facebook idan ka nemi Baina TV, just Baina TV, za ka same mu. Ya so ka yi amfani da shi namu dandali da muke da su a wajen. To yau kan ma'auni kamar yadda na faɗa, na farko dai za mu shiga cikin shi mataki da dan majalisa. Kun tambaye ni wani irin dan majalisa ne, wanda aka san shi da suna Francis Xavier Susu. Francis Xavier Susu shine Member of Parliament na Madina constituency. Member of Parliament for Madina constituency. Well, yayi ma musulunci wato yaki da yayi ma musuluncin shine shi wannan mataki da ya dauki na kaddamar da kudirori biyu wato bills biyu don yin gyare-gyare masu mahimmanci ga hutun musulunci a nan kasar Ghana. Shi na faɗa hutu da muke samu bayan mun yi azumi da mu je mu huskanci shi biki na Idil Fitr da kuma Idil Adha. Me yake bukata a yi? Kindly display my first so shi muke kallo kan akan television mu dai namu musulmai shi mu ce alhamdulillah. To bature wai Madina MP initiates new bills to amend Ghana's Public Holidays Act to provide additional 2 Islamic public holidays. Wa'annan holidays da yake nema daya daga ciki shine tasrik, wato rana gabanin ranan Idil Adha. Mu musulmai muna kiran shi ranan daɗin mu. Wannan rana a cikin larabci ana kiran shi tasrik. Wai wannan rana yana bukatan majalisar kasa ta mai da shi ranan hutu ma musulmai. Idil Adha. Sorry, that's it. The day after. I beg your pardon. Jin dadin abin ya bar ma. The day after Idil Adha. Wato bayan an yi Idi babban sallah da muke kira nan kasa muna kiran shi babban sallah, ya ce rana after
bayan ranan sallan ya kamaci a ba musulmi hutu. Shin kana ra'ayi da shi, baka ra'ayi da shi, turo mini sakonka a kan 0553683010. Na kai kuma albarkacin bakinka akan wannan mataki da Francis Sosu ya dauki. Ya kuma ce Shak a day before the Eid al-Fitr, wato sallah karami, rana gabanin ranan sallah karami. Rana gabanin ranan sallah karami, ya ce yana son gidan majalisa ta mai da waɗannan rana biyu rana na tasrik da muka sani rana ne rana before ranan idi sallah babba, da kuma ashak ranar shak rana bayan wato a tasrik rana after idi babba, ranan idi. Tukunan shak rana before idi karami. As part of efforts to build a more inclusive and religiously diverse society. Ba wannan kudiri kawai yake nema a yi aiki kai a gidan majalisa ba. Biyu ne. So let us look at the two bills. The first bill. Let's look at the first one. So ya je ya introduce, wato ya gabatar da wannan private member bill din daga parliament. Wai a yi canji. Wani canji yake son a yi? Yana bukatan a yi canji inda doka dai hana shugaban kasa wai remove the power of the president to declare additional public holiday. Wai a fidda iko da aka doki aka ba shugaban kasa yana nan ce wanga ranan holiday ne. Wai kuma a ba shugaban kasa dama, wai grant authority to the president to merge, wai wani holiday na yana ya zo ranan da ake aiki cikin sakiyar mako da ake bukatan mutanen Ghana ana aiki. Wai wannan ranan nan bai kamaci a pause wai a ja a ci holiday ba. Shi yasa a ba shugaban kasa dama da zai ce kamar wanga rana wanga holiday ya zo sakiyar mako. Shi yasa ni na doki wanga holiday dan jin hada shi da wani holiday daban da ya saukar rana da ni ya dace da rana ne da bai cuɗanya da ranan da ake nan ana aiki ana neman ci gaban kasa. We postpone celebration of public holidays on productive days to Friday. Wai duk wani rana da wani holiday dai sauka rana da ake aiki, ranan aiki cikin sakiyar mako, wai a ba shugaban kasa dama ya iya yayi me, ya ce wanga rana dai wanga holiday dun da dai ya sauka sakiyar mako mun tura shi mun je da shi ranar Juma'a. Wai remove criminal sanctions for non-observance of public holidays and provide for related matters. Wai a fidda dokan kasa da ke jan kunnin mutane idan an ce wanga ranan hutu ne, amma me shi ya ce shi bai hutun dai ta yi aiki, shi a ja kunni shi, wai a fidda wannan doka. Shi sa doka na ɗaya kenan. Ba we Muslims ko kuma mu mutanen zango da ya zama kin yawanci mu mutane musulmai ne, our interest is in the second bill. Second bill wanda ya ce private members bill to amend the Public Holidays Act to extend the period of public holidays for Muslims and to provide for related matters. Now, let us look at the reasons. Why is Sosu pushing this bill? Article 17(1) of the 1992 Constitution provides that all persons are equal. Shi na shi dalili kenan da ya bayi. Yana ganin cewa kamar ana cin zarafin musulmai. Ana cin amanan mu. Domin ka duba sauran addinai daban-daban an ba su dama na hutu kamun a ci Christmas, wai yau Boxing Day, ko an ci Christmas an kare gari ya waye Boxing Day. Kamin a yi Easter ma an ce yau Good Friday. Amma na musulmai ya kai mu sha ce rana ɗayan nan shine rana ɗaya tilo da aka ba mu dama mu yi hutu. Wai wannan duba fa sallah babba ka je ka yanka babban shanu saboda holiday ya sauka ranar Laraba, ranar Talata, ranar Alhamis.
gari ya waye ka tafi ka je aiki shi yasa yana tilasa ma mutum wannan rana ya zamna yayi aikin da ya kamaci yayi duka kuma da gajiyan kuma gari ya waye tashi ya je aiki to shi abin da yake yi yakin da yake yi ma musulmai kenan fa wai a'a wai dun da dai sauran addinan ana ba su daman cin holiday fiye ga yanda musulmai ke ci wai wannan ka shiga cikin dokan kasa wanda ya zama kin article 17(1) of the 1992 constitution wai ya ce all persons are equal before the law wai duk mutum inda kai gidan kasan Ghana ne gaban dokan Ghana mu duka mutane ɗaya ne shi yasa idan an ba Kofi ya kamace a ba Muhammadu in an ba Abdullahi ya kamace a ba Kwame wai ba Kwame a bar Muhammadu ko kuwa ba Jesus a bar Muhammadu shi sa shi kan wanga dokoki yace based on the above it is my considered view and opinion that the current Public Holidays Amendment Act 2019 Act 986 is unfair, discriminatory, and does not allow for the full manifestation of the Islamic faith by Muslims as enshrined and guaranteed by the 1992 Constitution and other international laws and related treaties. Shi yasa shi dalili shi kenan. Musulmi kana gida kana kallo na an kai ra'ayi da shi turo mini naka sako turo mini sakonka wanga babban mataki ne kuma kai musulmi ne kai alfahari da shi wai 0553683010 turo naka ra'ayi kan wannan mataki da sosu dan majalisa na Madina constituency ya dauki a kan doka na private member bill da yanzu doka ya bada dama kowane ne kake da wani ra'ayi ta kan dokokin Ghana ka iya ka sponsor abinka ka je da shi a parliament. So let us look at holidays in Africa. Wasu sun ce idan an kara holiday biyun ya bar holiday Ghana yayi yawa dama holidays yayi yawa to za mu duba holidays mu nan gaskiya yayi yawa domin masu sukan wannan mataki da ya doki shine wai dama Ghana ranar hutun mu na da yawa wai currently Madagascar and Uganda have 19 holidays. We will compare it to that of Ghana. Zamu wato compare na Ghana da sauran garuruka na Africa. Zamu fara da Madagascar da Uganda suna da 19 public holidays su. Tanzania da Senegal suna da 18. So wanga duka argument kenan da su suke yi saboda ya taba zuciyan 'yan majalisa na kasar Ghana a amince idan abin ma ya je committee level aka tattauna a duba waɗannan abubuwa. Morocco tana da 17, Burkina da Egypt da Gambia da Malawi da Niger da ma Zambia suna da 16, Angola, Ivory Coast, Guinea, Ivory Coast makwabtanmu nan suna da su da Rwanda da Mauritius da Tunisia suna da 15, Benin, Central African Republic, Gabon, Libya, Mali, South Sudan da Zimbabwe suna da 14, Algeria, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Namibia, Nigeria, Togo suna da 13 da sauransu. Yace sabida haka, considering there are 13 public holidays and 2 commemorative days according to the current Holidays Act 2019, Act 986, extending the period or number of public holidays for Muslims from the current 1 day each, celebrated during Eid al-Fitr and Eid al-Adha festivities to 2 days each will bring to 15 the number of public holidays celebrated with 2 commemorative days in Ghana. Wai sabida waɗannan dalilai da ya baye da misalayya da dama da ya baye na kasashe sauran kasashe nan nahiyan Afrika, wai muka kara biyun ma bai bata komi. Wai idan an kara biyun bai bata komi. To kwanaki da suke da shi kenan na holidays. Now let us go and look at how these countries in Africa celebrate their Eid.
shin rana guda suke ake ba su wai holiday kamar yadda nan Ghana ake cin zarafin mu musulmai ake hana mu mun yazumi 30 days mun kare sha ce hutu rana ɗaya kawai ana damun mu Ghana. Wai Tunisia celebrate Eid for 3 days wani ya ce Tunisia garin musulmai ne. Wai idin su suna yin shi kwana uku ne, an ba su kwana uku kuyi hutu ka yazumi ka gaji. Yanka shanu wasa ne, ka yanka shanu babban shanu a kada shanu ma a sa buka wuyan sha yanka ba wasa bane. Kun kare ya kamata ba ku yi hutu. Tunisia suna da kwana uku. 2 of which are national holidays. Biyu cikin uku national holiday ne, duk kowa kasan duk baki daya an ba shi dama yi hutu. Wai Greece, Girka ai su ba kasan musulmai bane. Da na ce Tunisia wani ya ce Tunisia kasan musulmai ne, su sun ya su yi shi ma 1 week. To Greece ba kasan musulmai bane. Amma Girka inda kai musulmi ne an baka dama yi hutu. Wai yi hutu kuma daman da aka baya ya kai kwanaki 5 days wai ka zamna gida ka yi hutu. Nan ganan gan kaje holiday ma kai gaji gagari wai kaje kaga wani babba mai tumbi. In Bosnia and Herzegovina, Eid al-Fitr is a 3-day public holiday. In China, some regions, provinces provinces are entitled to either a 1-day or 3-day official holiday. In Saudi Arabia, it is it is celebrated for 16 days. Mashallah, mashallah. 7 days for Qatar, 6 days for Oman, 4 days for Jordan and Palestine, 3 days for Egypt, UAE, Pakistan and Kuwait, and 2 days for Nigeria, among others. Wannan Al Jazeera suka rawaito. As such, the proposed days are the day before the Eid al-Fitr, which is observed by Muslims as the Shak Day, a day before the end of the holy month of Ramadan, in which Muslims mark the end of the fast, and the Tasriq Day after Eid al-Adha, in which Muslims remember the unwavering trust by the Prophet Ibrahim. One can aga kama yai research, keke research ni, yai research ba research wasaba. Now, abin da ke da ban mamaki kan wannan mataki da wannan lawyer ya dauki kuma dan majalisa shine wasu kungiyoyi da ake kiran su wasu kungiyoyi da kungiya wata kungiya ban son ce kungiyoyi wata kungiya da ake kiranta COMOG, wato in an ce COMOG manan shi ne the Coalition of Muslim Organizations of Ghana. Sun fito wai shine wai so sunan shine da dai tashi yazo yana yi ma musulmai fada. Now display the story on Ghana Web da aka story nan kenan, where you are not fit to champion this cause for Muslims. COMOG tells Medina MP. The Coalition of Muslim Organization of Ghana, COMOG, is promising to campaign against the member. You are campaigning against the member of parliament, or you are campaigning against the Matakin Edoki. Are you campaigning? Okay, let's read on and understand the reason why they are saying they are going to campaign against him. They claim he is not fit to champion the cause of Muslims. This follows the MP championing a proposed amendment of the Holiday Act, asking for an extra day to the Eid al-Fitr and Eid al-Adha holidays. The holidays are Tasriq, as I said. Let's move on. The Medina MP said in a statement released on Thursday that the Public Holiday Act 2001, Act 601, was amended as part of the endeavor to establish a society that is more inclusive, productive, and progressive. According to him, the goal of the Public Holidays Amendment Bill 2023, number 2, was to provide Muslims 2 days off for each Islamic holiday instead of the current one. Then it goes on and on and on and on and on. I want to start from, but reacting to the move by the MP in an interview with Star News, the chairman of COMOG, Alhaji Abdul Hanan, insisted that
ban son je another level ya kama cin haji abin ga yau. But whatever it is, we are telling Sosu that we are in support of whatever he is doing. You should forget about the noise and continue. Because Musulman to chemu ya dede. Shesa, what? Well, we all know that Sosuba wannan bill kawai ya gabatar ba kamar yadda na gaya. 16 of those bills na parliament inda yake yaki ya rayu mai mata yaki wanda aka doki araji da aka didibiya kan sanitary pad da yanzu bai ban mata an koma dad ake sa abin nan baya sai pad yana yaki a rage taxes da ke kai sam ya so ya zama abu ne da ke da araha kowa ya yi sai. The same person shi doka na kissa idan ka je kai ma wani kissa the death punishment ya je da shi muna magana ga shi da shugaban kasa ma na jayayya as to ko wannan bill in da ya je da shi ya qualify a ce private member bill ne ko kuwa bill ne da ya kamaci domin yanda da bi a gabatar da wannan bill ko kuwa a amince shugaban kasa ya rattaba hannu kai da ya rattaba hannu kai ya kare ya ban state din ta incur wani cost sabida haka akwai wani doka kuma da ke nan cikin dokokin kasar mu da ke nuna cewa idan da aka gabatar da irin bill haka inda state ya incur wani cost kai ba ka yi ka kira shi a private member bill. Well, we'll come to that. Ba insha Allah ranar Juma'a alkawali muke muku. So sun da kanshi mun kawo shi kan wannan dandali. Yazo ya shiga mu da cikin maganan ga ya nuna muna me ya taba zuciyan shi a matsayin shi ba musulmi ba ya dauki wannan mataki daga shi dan waye mu musulmai no sun tashi suna yakin shi. Masu kallo dan je dan gaderun hutu idan na dawo wakilai na jam'iyyar siyasa na NPP da NDC sun shigo wannan studio mu ci gaba da namu shiri na ma'auni amma ku tuna ka kumanta za ka yi ka turo muna da ku turo muna sakonninku akan 0553683010 ku kuma ku tofa albarkacin bakinku akan shi namu shiri na ma'auni. Well, before that, let me read some messages da na samu dangane da shi wannan abin nan. Wait, salam, I'm talking from Medina Zongo, and please tell that our MP to sit and stop fighting for holidays, that we don't have the money to even spend and sit up and work in Medina Zongo. If you really want Zongo to move, just this ended assembly election has shown us how dedicated they are to the community and development they have done for these few weeks. It's even more than what Sosu is doing. We are tired of his dancing and attending aure and parties, and he should work and develop our Medina Zongo. Whatever Sosu is doing, matakin ga doki akara muno holidays. Mude muna so. Na read messaging gani. Mbar masu kallo su sani akwai mutane da dama kuma da ba su ra'ayi da shi. Amma ko menene din da dai matakin ya dauki ne ya taimaka ma musulmai muna so. Wai Baina TV, assalamu alaikum. I agree with him, especially Eid al-Fitr. At least it should be 2 days. Baina TV, do you know some companies break early for Christmas? That is very true. Not only some companies, akwai even wurin aikin gwamnati da muka sani. Da yawan su yanzu hakan ga an breaking su. Ko da yake ba shin ka'idodin kasa, amma an breaking su. An ba su dama su je su huta ma kamin su ci Christmas. Mu muna azumi ne fa rana 30. Rana ban ce azumi na da wuya don bauta ne. Amma rana 30 kai da kanka ka san abin da ke ciki. It will be very helpful to ask Muslim if in case our holidays at least 2 for Eid al-Fitr and 2 for Eid
Ada, we should be grateful. I hope our leaders will consider that. May Allah grant us the best. Amin. Khadija from Tema. Kai kuma kai ka turo naka sako akan shi wannan shirin mu na ma'auni idan ya shigo zamu karanta muku insha Allah. Wai Sosu gashi na samu wani message, but I will not mention the name of the sender. Wai Sosu duly consulted the office of the National Chief Imam before laying the bill in Parliament. Wannan dai gaskiya ne. Gaskiya ma mu musulmai kun sani ai. Ko menene muke yi? Indai ba wani ya fara ba, abin kai yaki. To kan wanda shi dai mu fasa kan juna. Zan je dan gajeren hutu idan na dawo mu ci gaba da kawo muku shirin. Notwithstanding the global economic challenges, major global economic disruptions that have taken place with regard to COVID-19 that many of you have talked about and its implications on businesses, as well as the Russia-Ukraine war. Notwithstanding these global challenges, our government over the last 7 years has created 2.1 million jobs. This is the highest number of jobs created by any government since the Fourth Republic, and probably since independence over this period. No government in the Fourth Republic has created this number of jobs in this period. Notwithstanding, and all of this is under very trying circumstances since 2020. Speaker, and you can... Honorable Joseph Osei-Owusu to take the chair, he indicated to him, and I state this on authority, he indicated to Honorable Joe Wise to finish with questioning and proceed to take our bill, the anti-LGBTQI bill. In fact, when the speaker went into his lobby, myself, Honorable Helen Ntosu, and Honorable Delasoa followed up with the speaker to find out from him if the bill will still be taken. Once again, the speaker, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, indicated that he had instructed the first deputy speaker to start the consideration, and that when he finished his meeting, he was going to come back to complete the considerations today. Because the speaker said he was completing the considerations today and gave those instructions to the first deputy speaker. Our frustration is that this is not the first time this is happening. It's not the second time. This is the third time the speaker has given such an instruction and it has been disregarded in his absence. We need to understand from the majority side what their issues with the bill are. We need to understand with those who take the chair when the speaker gives the instruction what their opposition to the bill is. We are very well aware of people in leadership on the majority side who are reaching out to sponsors of the bill, asking us to step down the bill. Is that why the majority side is fighting against the bill? The excuse given today that the chairman of the committee is not in the chamber, so we can't take the amendment, is alien to the practice of this House, because the ranking member was present. Even government bills, when the chairman is not present, the ranking member is able to take the amendments that stand in the name of the chairman, because amendments of the committee always stand in the name of the chairman. Will this same government that is telling us that at 3 o'clock we've stayed too long, would they not keep us here till 1 a.m. to approve frivolous loans which have brought us into this mess we are as an economy? And taxes? Those who have gone and gotten influenced by persons who have interest in the LGBTQ should return whatever influence they have collected. Because we will fight, and the next time we address the media, I will mention names. I've been impressed upon today by my co-sponsors not to mention names. And it's out of respect for them that I'm not mentioning names. But if they continue this behavior of frustrating the bill, how can this bill spend almost 3 years? This bill was introduced in 2021. The Speaker of Parliament, they want to disgrace the Speaker. Because if you remember, at the beginning of this year, the Speaker promised Ghanaians that before the end of this year, we will pass the bill.
This is calculated to undermine the authority of the right honorable. Masu kallo sannu da dawowa ko ina kake kana kallon wannan shiri lokaci ya kai mu so mu tattaunawa akan zatuttuka. Kun tambaye ni wani irin zatuttuka za mu tattauna a kai yau. Mun san cewa kaman jiya aka kammala shi zabe elections, district level elections da aka yi aka zabi waɗanda za su wakilci waɗannan electoral areas daga nasu assemblies, their various assemblies. Mun san an samu kalubali cikin Ashanti region da Eastern region inda hukumar zabe wato electoral commission ta yi alkawali cewa kaman gobe insha Allah za a yi waɗannan zabe da ba yi an yin ba sabida technical challenges da suka huskanci. Omani Buama ya fito ya zo ya yi wasu zatuttuka a kai inda ya yi kira ga hukumar zabe kamar ta tashi ta saya. Ta tashi ta saya ta yi gyara domin district level elections ma kenan. Wai in ja santi wai ya kukuri ne ya beswa. Wai ta tashi ta yi gyara. Ya wallafa wasu maganganu dai kan nashi shafi na X wato Twitter handle shi da muka sani. Haka din magana ɗaya kuma da zamu shiga ciki shine wani magana da ɗan majalisa na Tamale South Tamale South Haruna Idrisu wanda dama mun san shi ke wakiltan yan marasa rinjayi wato minority a cikin gidan majalisa ya fito ya yi wani magana dangane da gine-gine da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi daga Saglemi wanda an ka sani da suna Saglemi Housing Project da muka sani wannan gwamnati tun da suka zo sabida wani zargi na cin hanci da rashawa da ake nan ana kotu ana jajjayayya da shi tsohon minista na Works and Housing da muka sani in ji Haruna Idris wai an dade kan wannan magana. Wai lokaci ya kai ya kamaci gwamnati ta doki wannan housing project ta ba military yan sojoji domin ba su da wurin kwana. Mun shiga cikin wannan labari tukunan finally shekaran jiyan ga Office of the Special Prosecutor suka sanar da cewa kamar suna bukata wato Kise Jabin ya sanar da cewa kamar yana bukatan armored vehicles. In an ce armored vehicle mota da idan an daka ma albaru bai shiga ciki. Wai yana bukata da aka duba kudin da yake bukata a yi a sai waɗannan motoci biyar da yake bukatan su 29 million Ghana cedis, wasu 30 million Ghana cedis. In ji A+, waɗanda suka fito suna sukan shi special prosecutor kaman kai an ajiye ka inda da ka sari kasa ka zo kudi kake son ka ci ka bata kudin kasa wai ba su san abin da suke ciki ba domin shi ya sani kaman special prosecutor akwai wasu da suke neman su kashe shi. Wai wasu na neman su kashe shi. Abin da yasa ya ce finance minister ya nemo wannan kudi kenan a je a sai waɗannan motoci ɗaya biyar a bashi armored vehicles ya yi amfani da shi sabida ya sari rayuwar shi. First of all, mu duba tweet in da we will start with Omani Buama, but before then bani in ba watun guest na musu maraba da zuwa kan wannan babban daddali ma'auni a kan Bayyana TV. Sanunku da zuwa. Sanuka dai. Well, ina da Alhaji Faruk Usman, Deputy NPP Youth Organizer for Kaikui Central. That's constituency in Honorable Patrick Buama. Tukunam nada Abdul Razak Hussein, NDC Secretary, Madina constituency Sosuke na wanda ya gabatar da waɗannan bills biyu sosai. Na kuma shi sannunku da zuwa. Bani fara da kai ina so within 2 minutes ya so in kana da wani gaisuwa dai da kai shi ya so mu fara. Kamin dai mu fara shan ce bismillahirrahmanirrahim kuma muna da ma Allah gaisuwa kuma muna gaida Allah cikin wanga lokacin da ya kawo mu kan wanga
big platform kunga kuma shin kuma use wanga opportunity kuma gaida sarkin Madina shine sarki Baba Saidu kuma gaida sarkin Zongo kuma sarki Alhaji Zagadu gaida sarakan Madina duka baki daya da imamai Madina duka baki daya shin zo kai ni da kana party na gaida branch executives da party members mu duka baki daya Madina ga kuma gaida nationwide party members the Ghanaians in particular na gaida kowa a cikin wannan lokacin na wanda ke zamne bayan television da suke duban mu a wannan lokaci duka muna gaida su duka gaida conference executives na da ward coordinators shin use wannan opportunity kuma ba all the 15 elected assembly members in Medina a very huge congratulations on behalf of His Excellency John Dramani Mahama, on behalf of Lawyer Susu, kuma the entire party leadership from the national. Irin yanda jia ka duba the commitment level, dedication, yanda the enthusiasm party members. Yeah, John Mahama ya sa su aiki ne. Kagan bai sa su aiki directly ko indirectly ce ba, amma the issue is ka duba lamarin nan yanda garin ke tafiya a cikin lokacin ga. Kowane clamor for change kuma ka duba irin iskan da ke bugun wangan lokacin ga wani alaka district election ke da shi da changing da ake bukata kagan ka doki it's supposed to be non-partisan gaskiya non-partisan ne mu duka accepted mu duka mu understand non-partisan ne amma kagan ka duba system of governance more parties na the interest kowane lokacin exactly kowane lokacin na da yi general election duka ana riga yi district assembly elections kuma mostly in ka duba from 92 mu doke shi kama from Rawlings har zuwa currently nga kowane lokacin da ka samu district assembly elections certain election ne je one bangare ko one certain direction ka samu kaman misali all the two political major political parties na biyu da duka je ka NDC da MPP nde Madina da ka doki kai Madina has always been like that no because in ka duba the last time analysis saboda maybe lokaci ba da aka magana analysis duka an ka duba kaman in ka duba history Madina constituency kowane lokacin na da ka samu kama either both sides of the political party na rike the majority of the assembly seats kana ya ka confirm ka predict yadda election bude go domin ka doki abin ne kama 2003 cikin Madina constituency ga 2003 now wanda lokaci she seat now was occupied by the MPP sannan 2003 aka yi district assembly elections wanda lokaci muna da 9 electoral areas ko 9 wards cikin yan disi muna ce ward amma din ka zo general balance na shi electoral commission suna kira shi ward where mun ga electoral areas aka nuna da yan MPP ma su kuma aka nuna su kira shi mu na yan disi muna very unique to out of the 9 electoral areas na ke make up the Madina constituency then na Madina Bukobi constituency no the Madina constituency da muka je wannan district assembly election ka duba mutanen da muka push kamar su saya as assembly members na NDC na mun win guda 6 shayan pips ko win 3 history ka kake shiga da yes now just brief ne in ka duba then followed by the following year which is 2004 general election ka duba honorable Alhaji Amadu Surugo a win elections na she ka samu then president which is the late Professor Mills a win 2004 Madina kazo Madina kan bangare Madina ya win votes na amma kaje nationwide bai win ba sheka doki 2007 electoral areas na 9 ko wards na 9 NDC muka je kuma muka win 6 muka retain 6 muna she yangi kuma suka doki 3 she 2008 that's 2007 assembly election na zuwa a year before the general election it's 2007 it's 2008 she Amadu Surgo aka retain shi back in Madina ka doki 2011 assembly elections na she muna na 9 electoral areas 9 electoral areas na MDC mun ko mu retain 6 mu she MPP score retain 3 mun ko kan so it's a whole lot mun ko kan Alhaji okai kwe central yayi batun na Madina ku ya na ku yayi ya kasance kamar ganda ya fasara kowani constituency da the dynamics of elections or how ko muke zuwa
shi yayi na Madina kuma mun san aka ce aka politicize assembly yana affect in terms of zongos. Madina has more zongo mun sani, but concerning my constituency it's general zongo I should say. I will not, because Ngwamala the night market, that's the more electoral area where I contested, and so if we are putting assembly into a political concept now, its dynamism is different, because back a someone she can so unless nkaje young Ngwanda maybe anna the yawa that's where you get it straight. But let me just greet Chief National Chief Imam. Before I contested, I went to him for prayers, which he did. Contest? Yes, I contested. But I didn't win. Wow. Because of a reason or two. But I did my best as a contestant. Kumangada Sarkin Zongo, peacemaker. Now, does it have a bearing on the main elections? No. When I MPP kumfuto kunche nationwide kunsamu 57%. I would say no. How did you? I would say no. It depends. Because now, if you want to win the presidency, you have to win more seats, more parliamentary seats. Yes. I'm going to say parliamentary seats. Occupy president, because electoral areas in Suki had our electoral area formed a constituency. So no constituencies formed governance. So if you are God muna yi majuna kariya ne domin mun san kaman nka je district elections politics in wurin nan ma yafi na saman nan. Oh yeah, yafi na saman nan domin nka duba just as kaman zaman kan yaka, you are the youth organizer of Okaikwe Central for MPP. Yeah. Can I contest? Definitely party kaya samu yana da interest ciki. Mun san wannan. Amma in yazo ngana firen nan ba ku son ku amince kaman siyasan MPP NDC nan yana nan ciki. Amma da an yi election an kare no kaga wannan jubilate where ya win yanzu ga honorable we sun samu 15 out of 15. Amma cikin maganar shi kuma ya ce ma ba MPP NDC ciki. To ta wani anya kai ka bi ka kamar NDC sun samu 15. Mun san assembly, district assembly ba sa cikin siyasa ce da mama in a way parties in the interest in a way, because it falls under their domain. Do ni MPP ne, definitely I would love my people to come and vote for my assembly people. Or maybe me, for instance, I would say I was greeting my chiefs. You didn't allow me before you interrupt. So let me do that. Those greetings are very important. Na guidance. National Chief Imam Kuma. Na guidance. Sarki Special Chief of Fadama. Sarki Songai is a unifier. You're a very young chief, but very good. And Sarki Zongo himself, peacemaker. And we have the Sarki Salawa, Gurumawa. Every day it's like, Fadama is dominated by all tribes. Yeah. So we have the Zongos, the Muslims and the Zongos tribes. And I greet anybody and everybody who stressed himself yesterday on my elections. They just show me love. Fadama, they showed me love. I didn't go partisan. I would say I didn't go partisan. Partially, I didn't go partisan because where I stayed and where I grew up within Night Market. That's where I grew up, and it forms Fadama Chief's Mom's area and Night Market. Salad. That Ngwamala, the Night Market forms Fadama and Bamumo electoral area. So Kowa Natkin, Anna Natkin, Muslim Natkin, we are very one people. Well, mu shigo cikin wannan story kuma, but then ina so mu duba mataki da susu ya doki. Mun ga wasu organization sun fito na musulmai. Ina sama lokacin da nake presentation ku da kan kun duba presentation da nayi, da suka fito suke cewa kaman shi bai cancanci a ce shi ya tashi yake ma musulmai wannan yaki ba. Yaki ne da muka sani yazo shanin holidays mu musulmai ana cin mu na tuwa a kwariya, domin ka duba sauran addinai dama da ake ba su na hutu ba mu haka. An samu a member of parliament, mufti politics ciki. Wannan mataki ɗaya dauki a matsayin ka as musulmi ya kake ganin shi?
oh nina is like one guy ya sunan shi Allah jiga Jaljo Rollins and I mean yanzu in terms of sallah holiday da muke samu shi yana min shi yasa ya ba mu wannan holiday muka fara in sallah ya kai ba mu wannan holiday I think Muslimai mu I don't have much to say about this very issue because we don't need more holidays for what more holidays Muslimai yau mun ci sallah abanda muke neman holidays ne jin layya nda yi layya domin na da 3 days da yi layya da shi maybe in wannan da ce maybe they should extend wannan sallah babbar sallah for 2-3 days or something fine ba sallah kankani dai in muka yi sa'a mai shiga Friday then you are entering within the weekends with it kana shigawa da cikin weekends nan da shi yasa amma yazo ya shiga da weekday Monday in ka ci sallah ka kare Eid al-Fitr ne ka kare sallah na da ka kuma the next day aiki da ka je don zama gida wani ka samu cikin zama gida so ni ta wurin nan da in ce holiday for sallah dai ban ga sai da maybe babbar sallah da yi wannan fira ko abu ne da mutanen zango suke magana kai kowane lokaci ni ban gan abin da ke ciki don holiday ko da yake mutanen zango na so amma kai baka gani suna so holidays nan ta bangaren sallah ni ban gan wani wangan da ke ciki fine yanzu na mu duka ne amma gashi Allah jikan jari shi ya ba mu wannan one day kamar da mu yi sallah ba mu declare wannan day as a holiday for us which I appreciate a lot and if it comes like ko wani sallah muna san babbar sallah maybe they should add another day for us because layya mu 3 days ne ba babbar sallah maybe first day baka samu ka ba second day baka ko first day maka second day ya kuma jika futa well na san yanzu dai je parliament first day kai layyanka ko second day kai layyanka an consideration stage ma ba kai ba the next day maybe kai ka futa na san an zo a tattauna wadanda fira duka ya zo ciki ya kamata bai kamata ba amma ni dai ina ganin cewa kaman abu ne da muke bukata na samu wasu messages nan banin read kan wannan yaso idan na ko kai ma kana son ka sa bakin ka ciki kadan domin MP ka ne farko da na baka dama shi ka shiga cikin assembly election shi sa bakin ka ciki yaso gaskiya da Allah mu musulmai almuhim Ghana muna need wanga holiday is very very necessary domin in ka duba garin Laraba ko wasu garuka na kasan kama ko musulmai lokacin sallah kamar Eid al-Fitr da su Eid al-Adha duka suna da a whole calendar on its purpose domin ka duba kamar Ramadana hakan ga akwai wasu garuka Laraba da ko garin musulmai dai na ke ibada bautan addinin musulunci waje it's a time na suna take kamar vacation Saudiya na 16 days suna take shi kamar vacation ne kaga ka samu time kai ma Allah ibada yanda kai ma Allah bauta yanda ya kamata kamar ke musulmi ibada is one of the expensive commodities cikin duniyan ga kuma addinin musulunci sabta in kace sabta shine addinin musulunci kuma addinin musulunci ya gwada muna mutum rayuwa da kuma yasa in dai wannan holiday izo ina da kyau domin ka duba kamar Eid al-Adha akan da yake fadin gaka kwana 3 ne akwai samta ka tashi kuma reality in kai layya yau babanni mu lokacin su kai layya kaga me shi yayi fida ya kare amma bai raba nama kashe ga kuma an daure nama an hangar shi ina ba jini komai is a drain yes very very healthy washe garin shi da safi yara haka ne an yanka duka an rata ya ina da wani excitement wani cream da cream cikin gida kana jin daɗi sha raba nama masha Allah kan gari washe yanzu a dadda su namun araba wannan bai yayi wannan rana ba washe garin ina yanka shi ku rati aka da kwana 3 shi wannan isa muna need shi ne kuma garin Ghana ga samta muna ya zama kan muna meet ne muna cewa wai population census ai mene akwai musulmai da dama cikin garin ga akwai musulmai sosai 20% mai ba wasa bane ba karami abu bane isa muna need wannan holiday ne kuma ba in ka duba kamar shi Eid al-Fitr hakan ga akwai wasu mun witness wannan lokacin na ranar muna ana idi ya kamata mu je school na witness wannan cikin rayuwa na yi sallah na kare na kamata na zo gida na Eid al-Fitr na kare after some time na shiga kuma school because ana zana exams wannan gaskiya akwai ayyuka dewa ka zo ka kano ka je aiki ka yi wasa an kore ka da next day ka jira ba kaleta sun na ruwa ko da yake gwamnati ya ce public holiday an ba da dama a yi hutu wani ma na kashi ma ba batun holiday na because ya shiga day na ma ba da holiday ba
That was the day nake cikin muna zana exam so na kamata in sallar na kare idi ya kamata in je 1-to-1 rashin wuce. Wannan gaskiya ne lokacin da muke I remember lokacin da muke jami'a it happened. So muna need exams. Yes. Ya kamata ka je ka zana. Isa wannan da muna need wannan holiday is part and parcel of addini mu ya kuma mu same shi wannan rana ka samu hankuri domin ina zuwa only once in a lifetime ne after a year the whole year baka da wani guarantee kamar ka witness da holiday ban kare ba san na karshe maybe just go back na kon magana ba su mata magana shigo kace holiday I just want to wrap up this magana kana ji na so it's very critical muna needing shi kuma ka duba holiday farko da muka samu maganan ga arni e bam wannan holiday shine the late President Rawlings ya confirm kaga mu musulmai ne muna siyasa mun kai gaskiya mu gaskiya kuma yayi gaskiya nan ga bai doke shi siyasa no Rawlings yes gaskiya ba wannan holiday kuma she yau wanga idea ga Excellency John Dramani Mahama da kashi na da wannan idea musulmai yana bai kara mu na holiday amma MP mu lawyer susu ya zama human rights lawyer isa she take opportunity or take advantage shi gaba dia fara push process na cikin parliament saboda mu samu parliament da su karfafa wannan abu she president ya sent iso mu samu wannan holiday isa farko da muka samu early it was President Rawlings and the then vice president the late Onga Aka Arna the Subi both president and vice president Arna su suka ba mu wannan holiday don me sa wadanda yau suka tashi wai koma nini wai yau ba shi an ni bai ciye kuma don me sa ba sun ce ma Rawlings kamar don me sa ba shi da an shi da ba shi kan LGBTQ. What has the position of LGBTQ got to do with wanga mu go da mu musulmai na muke nima musulmai muna neman karuwa ne muna neman jara isa inde muna need rodon holiday ya zo alhamdulillah kai ne secretary Madina yes what is so bari baka stand shi we even put as human rights lawyer ma put on my side just an MP ya is clear kuma ba wai cikin zongo zo ikale ko ma ni da shi mun meet programs na church da meaning program daga number 1 park bandan wannan kuma duka yana wannan clips na daga bayan na share wannan clips da with you ya is clear wai shi conference ne ke lead sunan ma da kanshi ma Madina na ma bai bar shi ya kusa da kanshi da wani wai LGBT stand shi clear ni wai dun abin na Allah ya faɗi cikin Qur'ani ya faɗi cikin Bible kaman ba daidai bane ba abin da shi dai support irin wannan abu ba na shigo ciki ka so kai wani magana na so dan tambukan nace aje school on a holiday on a Saturday there are schools that run kaga wannan time declaration of holiday former president Jerry Alejukan shi wannan time holiday bai zo bane ko ya zo don an ko yanzu da yazo akwai schools su kure masu haka ni ba taba experience wannan ba kure akwai su even ma ba ma I don't know maybe ba ma jami'o'i ba even private schools da yara ke zuwa private schools da iya zama kin da su yi wani abu mai da su suke gani kamar abu ne mai muhimmanci wannan rana in ya zama da holiday mu na musulmi ne ya zama da university ne fine ya zama da university Sunday akwai nation na cikin company RVI Reality Vacation Innovation Ghana Limited. Okay, so bari karanta messages nga move on kan story ga because ranar Juma'a so sun da kan shi ya zo nan insha Allah sa masu kallo alkawali ne wanga way I don't know why some Muslims are naive. They are not even ashamed. A Christian is fighting for our rights. I mean, this is for the Kumok. Instead of supporting him, they are rather fighting him. Some of us are so choice of words, yeah. Excuse me to say, so thank you for adding that. Where Sunenshi King Mahmoud. Well, assalamu alaikum, brother. Don't mind these Muslims who are against extra holidays for Muslims because, I mean, one guy refers to when I was doing the presentation. Definitely he's yana magana da yankumo kundendi. We Muslim workers in this country need extra holidays to make life easier for us after Ramadan fasting. They all MPP agents and not real NGO has been tagged. How sure are you about that? The break should be 3 days for Eid al-Adha.
could you that okay yana so you get come Accra Technical University soon break students in for 2 weeks. I remember when I was in level 100, I wrote my paper on the E-Day. I had to finish praying and rush to school. So I think what Susu is doing will help we the Muslims. We good Baina TV. Well, good evening, Baina TV. Please, the first message that you read, that we don't even have money to spend, please let him know that holidays are not given for an enjoyment, but it is given to the people to take a rest. This is coming from Abdul Rauf from Ashaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from Agro Abuabu Extension. Abuabu Kinendeka Kumashi Mungodi Kore. May Allah Almighty bless, protect, and guide Baina TV and Medina constituency MP. EC is a human being, not an angel, so Ghanaians should forgive them. They will correct every mistake, inshallah. MPP still maintain my regards to Honorable Maitu Opoku Prempe, an incoming MP for Bekwai constituency, Lord Kobnanyame. Assalamu alaikum, Malam Fari. How are you doing? I'm doing great. May Allah protect you. Baina TV connected to the world. Muntari from Amasaman. Ademan. Thank you very much. One of our regular texters. We're from Positive Change in Medina. I pledge support to 24-hour economy policy. Congratulations to all elected assembly members of Medina constituency. Together, we build a better Medina for our next generations. A vote for JM in 2024 is a vote for 24-hour and job creation. Retain hard-working lawyer Susu as MP for Medina constituency. Assalamu alaikum. Please let us stop the dirty politics. What Susu said is about Muslims, so let it be. Hey, the guy in white, how can you say this? Haba, you as a Muslim saying this, are you telling us to go to Eid and resume work the next day? This is for you, Alaji. Let us not use politics for our religious affairs, okay? We need the holidays. It's important. Please don't say that. How can you break your workers for 3 weeks and break the Muslims for a day? I'm Ahmed Tijani from Tema. I don't care whoever fight for the cause of Islam. By then, the Muslim group who are opposing request for more holidays by NDC MP. Who is Komok? Are they Muslim group or political group? I'm highly disappointed with that group members. Any extra holiday are approved. Shame to them, and they should bow down their heads in shame. I'm Ahmed Tijani from Tema. Those opposing this offer are hypocrites. Awal from Dodowa. We Salau Sewa. Shikumawe NDC never again from Alaji Sewa. Wada nani sakoni do koturo muna kwa kumakaya koturo naka kam 0553 683010 mukuma zamu karanta muku. Yanzu da mu shiga cikin main story mu inda Omanibuama. I want you to display the tweeting upon Omanibuama actually in the Yeibotung Electoral Commission, the end the Suka gabatar da shi zabe da aka yi, where the EC has failed and needs tons of introspection ahead of 2024 elections. Too much at stake, too many boxes to take ahead of December 2024. Now, earlier, even before this, the EC issued a press release announcing that they were going to postpone some elections in some of the electoral areas. Now, Maritani the Shia Bayer way, the Electoral Commission of Ghana must learn lessons from this avoidable and unpardonable mistakes. Alaji, are those mistakes avoidable? Mistakes are bound to happen. Like somebody initially said, it's like mistakes they happen.
ayyukan da muke yi mistakes na zuwa amma ya kuma ci a correct mistakes. Don't any mistakes that begins yesterday or began yesterday will affect us next year. So like people are complaining. I'm also a political party that I have an interest in what is going on. So wana buna bata wa kwena karkacewa ya kuma ci mu gyara tun yau. The next year is one of the dicey election year and the damn don't any means anyhow. Ya kuma ci MPP break 18 now. The option is no for our NDC governance to come in again because the mistake NDC has done that so regret is maintaining the same JM that we know. No matter how things are going now, Kargashi Wangashi Zamani Shina, we encountered a lot and Kanda Shikmaya carried the Karamaganushi, we Tanyamutanis wanda so Fasara su understand Shiba. Do Yaranka Kana de Yara Gida, Zuka Baba Nuana Jimu. Oh, dear, Joe Bando could you Saka de Gawani Garisoki Kashas and Nandan Nimukudun Kao Muchabinchi, Kuanabu, Ya Ikyo. Among Indian Kafadima. The about na but na nyumo kache o baba tawri ban war ne bada kudi ma ban da kudi ta shari na ka da meni wannan kaman kabar yaro yere na ka ko gan kuma baba na we the empty father am the have jim yeah why my win na makadompe my win na makadompe how can you save your people don't pay the serve o mai woni ya ci na majikin kashi ona da kai da shi kashi bai wannan abu kace ni ka fari min kai that goat you don't listen to anybody can that goat speak can that goat work for me mun san muna cikin crisis there is no way president Nana Donko Akufo-Addo ya sai kan platform we for Ghanaians kaman we are flourishing ko muna jin dadi ko nan dai sai yana for Ghanaians kaman he knows we are in crisis. I ba won kuka promise mutane. This is not we promised. You didn't promise the people of Ghana crisis. Even John Dramani Mahama, former president, he offered politics without only it's like Kandidaka Charashi, but politics buddy. Don't is a coming the former president for the Muna Duka ba duka ba ga wasu ya ba su wuraren da kudin da ya shiga cikin mabagan da kudin ya fito ba inda sai kudin ba gan da ya kare ba don promising da ya ba mu na yi muku haka nawa ya kare schools nawa ya fara da gina muna schools nawa ya gina ya kare saglame wai nawa da gina nawa ka gina ya kare even up to now the reason why ba zuwa taban nan ne because of a lot of kind da bari mutane su use nan ba kayan nan wuri kaman gates the street the hanyoyi da gates da ruwa da wannan da bari gidan nan zama wuri yayi sabtan nan ba samu wannan wurin ba yasa there is a lot da shi ya promise bai yi ba mu kuma da muka zo mun promise na mu yi kada da mu yi ba mu yi duka ba so ba government dai ce abin dai promise duka ne zo ya yi duka no wannan bai taba happen cikin garin gaba don John Dramani ma ya faɗi maka man gai politics ba kai kare ba ka sabu da ke nema yana kan online na come across severally wai bari na yan budun gwada ma ci gaba da ma esa in ban magana without fact ni abin da kaman ka daga naka nake politics na ni ban kare haza kan wani no siyasa me ce me gaya ina so in ji me wai gane su na bar su ji magana da kidari kuma ka kara wani kariya ka dan sannan ka samu wayin su kace how possible mun san politics without lies is not politics because by coming once it becomes lies nan ne in ka fadi baka kai duka ba zama kariya kenan kuma shi zamani shi komai da fadi ba duka yi ba zamani mun san komai da muka promise ba duka muka yi ba mun yi kan da ya kamata kan da ya kamata mun yi ba duka muka yi ba kuma because of inda muka zo muka gan kanmu because we ba mu da niyan zuwa even IMF amma because mun find kanmu wani wurin da ba mu mun sake kanmu ba ya kamata mu shiga wuri ne mai taimako kuma duba cin gaban garin na yasa kai da yawa zo ya cross mun da zamanin su bai cross su ba su samu wannan muskila ba amma ba su sun sayar da kamar like ba su samu wannan muskila ba su sun sayar ba okay Alhaji inji Siribu Okweku they are just pockets of areas like some ba koina bane eastern region some 16 constituencies, electoral areas in the Suki Chikini Bahia and Izabimba, Kaji Ashanti region, 1 or 2 electoral areas. Amawe, we andu Kimagana and Kamande election and Aka in Ko ina Ghana ni Aka Iwana Abu. So how serious is this? To Nagodi, the one question Katambenga. In the first place, to Rasko Magana, where some mistakes are unpardonable. Yes, wasu masala da
ba shi bane do dai mun san masala dai ana da masala ana da genuine masala da yana happiness amma wani masala wani bangare ba shi bane kuma wannan statement na Dr. Siribo Okokuyina is very unfortunate statement coming from him the whole him very very unfortunate kaga election aka yi jiyanga assembly election ga that's the 2024 decider. Where the assembly elections are more difficult than the main election. And this assembly election, they back a sound turnout. Yeah. This assembly election, they mostly back a sound high turnout. Share problems hakenga, and you are not worried. Ukanaga normally. 92 electoral commission that it changed through phases from Afarijan to easy crab the Soros de Zoo Afarijan Zoo Hali Zoo Charlotte say Zoo Itaka. But it wanga mistakes bo. Democracy is very expensive. Kuma the electoral commission with the kudin na skobar mukasa kama government ya allocate musu. Is it that ba so prepare election bani? Aikin ka ya san aikin ka ni na san ni secretary ne. Isa na tafiya duka kagan kama pen na cikin aljufuna. Because na saka ni secretary ne. Aikin ka ne. Kamin ka je election na ba event bane process ne. Ina fara from wani wuri hali zo ka wani wuri. Me ya kamata ka yi kana prepare komai ne ahead of time because you are dealing with people's life. Ya je election ai. Ai shi MPP man ne. Don me sabe ci ba. With all the things there's a man against kama wo yes su kokarin su magana wai John Mama da menene ne ga duka da things don me sabe ci ba. Imagine the kudin ne bata da menene ne bata jiya polling stations ina gan kaman wani wuri na ran ba ya vote da kamar da happen Madina of BVD machines that's how sun zo sun sake wasu aka buga kamar within 2 o'clock shabe kuma breakdown personally ya kamata on call easy in ce mata kuma machine kun ga na ko zo ka sake da safin da ya kuma ya breakdown nan ga kuma ga problem na ke wujin ku ku je ku jara shi ina some course several course na zuwa kuma na follow up share na move load na joji na je na sai ka sanar su move su dispatch team su aka ja kai inde kana zamne as kaman maybe kana duba mu ko kana baka involve kanka cikin the entire process na ba kana baya maybe baka samu the fair picture of what we are talking about. Turnout in Jia was low. General election turnout now the huge. So ya kamata ka prepare ahead because already is in the country na ta lose credibility. Ghana is je men santa gamda ga tace maka good afternoon ya kamata ka duba bisa. Ka duba kamar rana na nan ko dai dufu na sanaka because Kaduba Abba Benta, the one not position that I take. Kada Electoral Commission of this country. Kanaji, Electoral Commission of this country. In the Ghana, you have some peace, you have to Electoral Commission. In Ghana, be some peace, you have to Electoral Commission. You are occupying such a very sensitive position that you are going to toil or maybe deal with the lives and the heartbeat of the citizens. Ya kamata kayi aikin ne kamata matasa sun ga resource an kalin su kwanciya wani bai yi wani he ko haka. Ama ba iri wanga posture ba kazama we IPAC it has mana IPAC number we come together as a stakeholders to consult to build a consensus wanga ya wanga position so muka implement nka duba da damu migrate to the to biometric under Afarijan kami uche she migrate to biometric kaduba election general election it took us up to 2 days there were some places now and because yaka someone now after them IPAC and Nakai, all the political parties came together and agreed that this is the way it should go. And it went that way. So when the challenges came now, soon understand, Gaskian challenge in this is how you build trust. It's so matter and some confidence in as it stands now. Do my time issue 292. I can change faces. I can from analog or manual. I can biometric. But trust, is it not because NDC kuna opposition domin mu da muke zaune baya muna kallon nan kowane lokaci me shi na opposition shi da electoral commission ba su haduwa inda yana power shi da electoral commission abutan juna ne amma ba irin na jemen sanga ba ko ya ike Dr. Kojo Afarijan madam Dr. Charlotte Osai in aka je IPAC suna sample the views of all the political parties and then they build a consensus building in that IPAC na consensus building na shine mu duka muna zuwa together mu yada kama mu karbi kama yayi gaskiya akan ga kamata mu yi shi
the fact kama key is in it, because kama Ghana na kibani. Ghana doesn't belong to you. Ghana belongs to all of us. We all need to come together and protect Ghana and build Ghana and take Ghana to the level that it deserves. Ama yaramu ishi. Yazo hadan kai. Muzo together. Mu understand kama okay mu mutani ne. Gazani okay ya yanda muke so mu ishi ga. Maybe mun sam challenge muka sam challenge kuma mun san da mu yi. Kan wannan nan kana nan challenge zuma. Baka wani doubt. Domin ku duka kun je together kuka understand kan so na ka da implement wannan process. Ama where can take one and trend positions kama mi ji boss here mi ji chairman ni ne final na magana ba one day magana. No, as a electoral commission, Ghana with the democracy na muka build to the level na muka kenga. But this kind of push and now so muduba lower turnout. Make kawo na. Basically, Kaduba assembly election. Before that, I want to now so Mbarma Sukolomu Suga history now. To 1994, election turnout, district assembly election turnout. Kindly display it on the screen for us. Voter turnouts at district elections. The district elections has recorded low voter turnout since 1994. Gashikaru nanang. The kuma percentages in that mukasam. She said, "Idan ka duba abun." 1988-89. I don't know the reason why Akaisha Haka maybe Aisha across 2 years. I don't know, but then that's the figure. That's the percentage. 59.3%. Na sama chikin tarihin kasan nan. That's the highest percentage the mukasamu. And then 94 she dropped to 29.3%. 1998 yakuma Hausama to 41.6%. 2002 ya dropped to 33.1%. 2006 she Hausama kadang to 39%. By then kaduba figure from 2016 yakuma drop 2015 up to 30.6%. She said as at 2019 the last elections that kai wanga ba kari but sabida gobe anya kari tukuna agagama, but as at 2019 the last elections that kai tukuna wanda aka yi na jiya percentage in 33.6%. In Kagamo Duka the average voter turnout 38% since the inception of this exercise in our democracy. Don't mesa one domin main election muna mu hit muna mu kaya 70%, over 70%. Don't mesa wanga na mutani ba su fita, even though it is a local election that wa'anda muka san su mu da suke zama tare suke zuwa su je su sai a takara. Don't mesa mutani ba su fita su je su vote. Kagan mostly the condition of service to attach to the office of the local assembly members. In so kai wanga in 2 minutes so yeah, conditions like attached to the office of the assembly member. Be the one kind of attractive to mutani dewa, especially. Esam kuma mutani dewa na gachi kama besides kuma yaji azam kama non-partisan. Esa even cause I'm higher turnout, then it means parties not soon play a very key role in that particular election. Because yaji azam non-partisan, ya come on the individual basis. Kanka so shakata yes kazo kasa. So nka duba wananka put wanan together. She kuma nka duba. So local assembly election that kashi mostly na yaji azam wana amni kama wada na kwesonka batunka. Partisan non-partisan kana rai da wanda ke cewa kaman ayi bin partisan saboda parties nan su sa kansu ciki yaso resources nan da kake batun shi ba shin ne ya fito yaso a taimaka musu. But we shine partisan can this and now we have some resources ba. Even as it stand in its current form, without partisan can no resources. She go John Mambe che kama 2028 for the coming years old. Yeah, so that about salary that is just to make it attractive. It's at the end of the day assembly elections now mostly friends, loved ones, so skills those na vote. Majority na to take one concept serious. But assembly concept now kind of partisan because the partisan in this country is too much. Partisanship. It's too much. Come to partisan. Yazu much like my partisan. She go chiki. Well, very not good. Yeah, Kagani, Katambe, she won very good question. Come on, Shani, IPAC in the K for the one. Unko any party yezo, she yakao easy she. Come on, Sukao Charlotte saying anything she does is good for them. And the other and constitution, constitution wasn't clear.
It's an in the constitution 20 years you have to serve. Mutumu ya sonja Afarijan has 20 years, which we all know. But there are clauses. Charlotte, how many years is there? And how many years she can use against him? It's a conductation. It's an easy years when I can attend young. That's what IPAC meeting co and party as well. It came to a time you said you will not go to IPAC. It got to a time, once it's a wanga asonansi the decision the who set them to again definitely you can get IPAC meeting. It came to a time you wanted going to your IPAC meeting because the posture of the woman doesn't encourage. It's not about the posture. It's just not. Are you telling me? Are you telling me? You see, if we come here, Muna, you see, that's what he said. When you have NDCs at the it's like at your program, they like Susufi Kowa Ilimi, theirs is final. I didn't, like you were telling him, I didn't say I don't support. You talk about holiday, but was money. I enjoy the holiday, but I was just suggesting at least if Idil had that kind of one good could do 3 days for because of layer mo. The Musan days layer ma Idil Fitr, fine. Banda Salah Damu, the next day what are you going to do at home? He has more working day. Who to okay, fine. At times, government do you know recently of late, you about one holiday, government when I saw holiday for that as well. Ghanaians some complain when there is holiday. Somebody in your mama kick out 2014 is there already. Don't say like mama is bringing something peculiar or something extraordinary. It's not bringing anything different. That 2014 is there. Go to hospital now, right now. Let it be 12 o'clock, 2 o'clock. You see doctors there working. 24. Go to Coca-Cola company. Coca-Cola company. As at now, they are working. Go to Pepsi. They are working. Go to filling. You get filling station and buy fuel because of some of the armed robbers. That's why some of the small filling stations. This way. Someone could one number. She de kauba. I've been now already. If it's going to add strength to it, fine. We already enjoy 24 hours. Go and see companies. Go to industrial area. No, I'm not please. Don't worry. When I wake up in the middle of the night, he's a good friend. He's my brother. You know Randy Pharmacy. 11 p.m. Allow him to help you. Don't worry. I'm okay. You see, when I was trying to Randy Pharmacy a few days back, I was feeling headache around 11 p.m. I just said, oh, let me rush there and go. When I got it, they've closed. 24 hours. But 24 hours means Randy Pharmacy at 11 p.m. You will be in the house. No, I'm coming. Randy Pharmacy. In terms of politics, the Sauki Kafadi, the Yinshi, pharmacists, drugstores, drugstores in there. But here, Doki security. It's for safety. She attached with 11, 12. Yeah, the 24-hour pharmacy, but pharmacy, but drugstore. 24 hours and then I worry. 2, 3, 4 o'clock. Because she's ready to serve. Are you telling me, Mama is by police? There's no way about police. It's easier said than done. Not ready. It's pending. About 24 hours. So ngan karfa fashi akai abubuwan da kake gawa kaman saboda rashin security da kaza yanzu ana bada security she ba yanzu ya zama kin kowa sai ce zai kara wannan because government is continuous na zuwa yaba ana yin 3 shifts da shi yake cewa dibar ayin saboda ya tabbatar da shi 24-hour economy ya zama abu ne da kazo Ghana nan ta'ada ne in yazo wurin aiki ana yi ai da abu mai kyau bai yayi it's easier said than done. Political talks ni bai yayi 24 hours something is working already. That time da yake cikin kan kungiya ya sunan shi throne was he doing 24 hours something yazo farka when he was the vice president before coming to be the president he had to make one idea of 24 hours something yazuri ya wuri ya kuma ce already ya tun fari kuma maka kare baka samu kujera sai dai kare samu kujera 24 hours already pending
benzo abashi de kauba nda amaya che they carry karfi ma chicken 24 hours something fine amaya che she dey cow go to industrial area go you see companies working 24 hours they close the next morning the next people come Aboso come at this time go I said industrial area I didn't say I'm taking the industrial area all the way to Kaneshi you can't fix it so there are places that is why the 24 hours is coming no it's not coming and it's when comes when I am a spare parts dealer. You can't baka ka sekar fi maranche ka fix shi maranche. Bai hours na aiki. Kuna za ku son ku yi Hausa. Mu yi Hausa da mu yi. Bana na ke haka na tuma shi ka sake bar ki turanci na. Esa ka gani 24 hours something. In yace dai sa karfi cikin an buy idea nan. Amma yace shi dai kawo. Excuse me, the elite ones will sit down and say ganga ya dai kawo already. Hospitals are working. Some of the filling stations are working. A lot of companies are working at night. Esa ya nda kawo. Fine, because of they want to complain about security. It's an educated the sorry, but the son suba. Because I'm so ya. Your mama Juma Uren, ya tabayi. Oh, better by him ba. No career de be yi. Be muntu ba jin dewa. Segleme nga no munje there is a lot. Let's go to Segleme. I mean, play Aruna Idrisu for me, I beg. Aruna Idrisu. Haruna Idris, yeah. Service workers. And Mr. Speaker, I say this because even as far back, I then engaged Ebenezer and Power Bank of the Public Sector Workers Union and the TUC. If you build and ask them that every man lose 200 to 500 and he knows that he has decent accommodation, he won't go paying those ridiculous 50,000, 100,000 in lieu of rent. So government should prime those lines to do high-rising buildings and stop selling it to ourselves. And Mr. Speaker, is my considered view. I'm sure I've shared it with the minister before. This back and forth of Saglame, declare it a dedicated facility for the armed forces of Ghana and ask them to go and complete it and live in it. You cannot invest over $200 million in a project. And today you are still telling us that there was financial loss presumptively, or there is financial loss today, when your military are struggling for houses around that area. Now, even before Mushiga chicken wannan zance da Haruna Idris yayi, akwai wasu messages nan ba ne read na karanta na kariye su na fara da kai. Na san question da dan tambi ka kan wan. Well, good evening, Malam Fari. We need holiday. We also need our leaders to allow us to go and pray when it's time for prayers. Allah bless Susu. And also, all Muslim Malams should be one and always have meetings about our religion and know the way forward. Wanang. Mana Mimuna. Wanang be you. This is coming from Mimuna to Yusuf. Wow. Mimuna to Yusuf. Suna mana da babana. Suna mana da babana. She said ke mana ne. From Ashali Boche. Malam Fari, please try and bring Alaji Surugu and Ajia. I love seeing them on the show. They are entertaining and a nice combination for the show. You are referring to Ajia Rabi, the former Medina constituency member of parliament, the Mukakao Sunam. I think 2 weeks ago. Well, assalamu alaikum. This is Hajia Atika from La Paz. Baina TV connected to the world. Good evening, Saddam. Wannan gaisuwa ne zuwa ga Alhaji. We thanks to Sosu, but he shouldn't worry. The one who is going to change the holidays for the Muslims is Dr. Baumia, and he is come 2024. With Assalamu alaikum, please let us stop the dirty politics. What Sosu said is about Muslims, so let us support him. It's very important for we the Muslims. May Allah bless him. His name is Baba. Baba send message nuna muna inda kuke fitowa. It is very important for us. Salamu alaikum. I support the bill, but the holidays should be 3 days for Eid al-Adha. But Eid al-Fitr, the 1 day can be maintained because already there is confusion on the actual Eid day always. I think
sort of reason with you. Assalamu alaikum Baina TV. Kudos to Malam Fari and this program. This is coming from Ibrahim Mohammed Toure. As usual with my favorite program, keep it up, Fari. Kudos to the team and technicians. 25 gun salute to Baina for the show. Askia, the great. Toure. Thank you very much. Kindly inform your wonderful guests that it is not right to say Allah Yajikanshi. JJ is not a Muslim. He wasn't a Muslim. This MPP guy doesn't want to speak the truth, though. Who will get a free time and complain that he is tired of being in the house? And they are giving you holiday, so you are saying you are tired of being in there. Just one day. Hey, boys can lie. Hey, Muigaskia. Lots of laughter. Meshibe Kara. Suneshi Mungo di Kore. I mean, your messages are good at daddy. You could Turuwa 0553-683-010. Yana kan Alun Television. Kukema Turuna Kasako inshallah. Zamu karanta akan wannan shiri. Now we move on to Saglemi. Now before that, let us listen to Haruna Idrisu once more. Service workers generally in Ghana, their problem is accommodation. I think some of the lands, prime lines, we should dedicate it to public service workers. And Mr. Speaker, I say this because even as far back, I then engaged Ebenezer Ampar Bank of the Public Sector Workers Union and the TUC. If you build and ask them that every man lose 200 to 500 and he knows that he has decent accommodation, he won't go paying those ridiculous 50,000, 100,000 in lieu of rent. So government should prime those lines to do high-rising buildings and stop selling it to ourselves. And Mr. Speaker, it's my considered view. I'm sure I've shared it with the minister before. This back and forth of Saglemi, declare it a dedicated facility for the armed forces of Ghana and ask them to go and complete it and live in it. You cannot invest over $200 million in a project, and today you are still telling us that there was financial loss presumptively, or there is financial loss today, when your military are struggling for houses around that area. All right, so Haruna Idrisu kenan. Haruna Idrisu de mun san shi. Kai da kake bibiyin siyasa kasan nan baka san shi ba. Bi ma'ana jiya ka shigo. Honorable Haruna Idrisu. Kamin je batun Haruna Idrisu nan ma. Kaga batun 24 wannan na fadin nan. Kaga ya wani magana kaman wai. Yanzu aka daka koma. No, just wai ba polisai enough ayi menene. 24 hours na shine solution employment. 24 hours nan ya bari President Mama yezo ya ka 24 hours. Ya ka 24 hours. Recruits majority youth na and doke su aiki. Kaga youth mu yau aiki suke bidan. Nka ba mi shaki. Okay, 24-hour economy is basically Ama will work. Jojo will continue from where Ama left. Akanani. Dija will continue. Khadija, my producer, you continue. Baina TV will continue making us all employed. Or let me say, get something to do. It's about one person staying throughout the night from 8 to 10, 11 to 1, 2 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 12 to 3, 4 to 6, then again and again. Good evening to you and your good reps, especially my hardworking secretary, Razak. Malam Fari, the MPP guy needs to know that because MPP has destroyed the economy, Mahama needs to revive it. NDC, all the way. Ya bakukari Saglemi bakuka baishi. Shini ke fada Saglemi ando kama 24 hours na chikin. Because kagan 24 hours nezo akanga. Kama ya kafadi. Kaide na so get chikin Saglemi. Bonso mukuma kan 24 hours. Youth Madina youth ni na concern about Madina youth. Majority duka 80% duke so aiki. Shisa kwa shi duka aka jide su Saglemi ya aiki na. And that kagan isa batun Saglemi ngakanga. Nka duba Ghana assistance now we are in deficit in terms of housing. One are in deficit. And currently nda muke da shi na the level na muke na. Don misala ka kana rent daki wait a month 1,000 Ghana cedis. Chimba or self contain wait 1,000 Ghana cedis. It's unacceptable. Nigeria is one of the cheapest accommodations.
Your mascudin out there gina what the dama the dewa. Again, it's a kagan yo kaduba security services mo. National security services they wa na yo sooner live them in our neighborhood. We share rent one single room, one another rent chimba wash them attach the viewing that board and this. Kagan, this is where you must think outside the box. Ga project ngana mo to invest kurichi. Projects na away bar facility they magana away bar facilities in terms of road network meaning share cash be tewujimba. That's a problem. Maybe ye jewujin is ya ye komo e some opportunity komo on ekma ya zo cho gas can one network links na duka anyaji. It's a complete town on its own. It's not complete, please. It's not complete. G language na nikema. G language not. G statement na even the quantity we were expecting is not up to town on its own. Garine na angina shine gabadi ya complete. Baka kare gida wai shesa na wani ya shiga. No. Fashe ka zama baron. Wannan na kana kare komi ka kare ma wani ya mashe baka shiga cikin ba. Amma this our economy level nga. Ni gida mu na muka kare ni da rafani na. Allah ji karan shi. Ai rufi ai wire no ba light bai zo cikin muka move. Da muke cikin da she speed up eh ya baba ne kamata mu. Esa saglimenga. Kindly display saglimi for me. Saglimenga nka duba. Nkana tafia nda kama maybe wanga suna voter man kana gangidan na yana on your left. The Saglemi housing project. Kagan ka ganshi on the other side kaga abi na display. She ne dukan shi. Security apparatus or security services the even civil servants. Ama she call na on abaru na Idris Ekiranga. That's the best. Military services akabas wannan wuri. Within the military services suna the one units. The sooner deal into constructions. Kumakaga military na they work with discipline. Ba 1 year private company no discipline. Esa india kamar musu kamoke gashina mbako use. They will complete the rest of the projects na the rest of the work. I can do sort of kana kamara finish that is another abuba. She aka display ka duba gida denga. Esa ba anya lori ke wujin namba. Ba anya lori muke duban namba. Asphalt ke no asphalt lane aka asphalt na ka duba gaman gidade na in the complete it's a complete town on it one. Akwashe military services muduka aje and some spaces akwashe immigration ko police kuma abasu ka understand na ambasu it helps them kuma wujin na obi no yan order ba kare bai malafari wasu na ya kai gidan su aka sana masu move shi duba no look just have a look at it na ma ba kare ba saboda ana overview ne kuma amma kan je wuri kada yanzu ma wai marai mana sa alkawali da aka yi da kudi da aka ce da sa ciki thank you ba shi aka samu ba $200 million and say that gina 5,000 housing units and it is in phases. Thank you. Phases in aka ce phases tankan ka zo phase 1 ka zo ka je phase 2. John Dramani Mahama ya gina 1,502 housing units as a first phase 5,000 muna magana na ku she ne ke gwada kuma it's a phases ba ka ban ka tashi no gaba nan ka zo kai yakan kaman magic kai 5,000 ya tashi gaba dai bane it's a process you need to start from scratch shi aka fara amma ba kudi ko daya malafari magana nake ma wai phases ne ka kai wani wuri sana release my tranche of the money in can move to another phase. It's just like other projects that was complete. The money was made allotted in an understand now. So it's a good call, it's a good direction. Akaba military na take over properties they will handle it. Would you so some workers staff so some kwana but to rent they need sada the meaning dukana yake so ketel kina. So far we wanda maka complete cikin wanda aka gina ga 668 ne tun lokacin da suka zo suka hot project na inda malam fare an continue the project na da wallahi an kare wanga place kudi da aka ajiye za yi project da shi $200 million an expend kudin duka ya kare she ba iya an samu adadin daki ko kuwa gini da aka ce za a yi which is 5,000 ba saboda haka ya kamata a shiga ciki a yi bincike. How many years MPP ke cikin government? Magana na court. How many years ke cikin government? Kuma kana ji na ka ga building construction kana ga tall rise buildings da menene kana kamin ma fara project na and to payment to material supplies and fittings and other things one stage that wadanda su kawo abin da kamata su kawo. So it's not an overnight project. Wannan ke cikin real estate development ka sun fadi ma
project guys are good for money. Wanga projects saglimga value for money projects ni. Esa calls na ke call na duka da she or former minority leader ke kira na duka. Amba military na. In the commands complete so complete. In the yard to zama excuse me. In the yard to zama command complete. What the next matter about so far use. Am basu so far use. Ba gira da kin na a story center ba na bar shaka na tuba ko wai tashi waje da shi tourist da shi duba waje ne yanda wuje yake. An gina ne saboda matasa su samu zama su samu kwana su samu use shi. Esa an ka fara in ka duba irin real estate ngama suna sai rashin phases ne. Kaga tun ba kare project kaga sun fara suna advertise kudin nan. Kana nan te tun ba kare bo kaga an zo wai first phase all occupied. Tanka wasu an bibiya. That is construction. Bani je kan so it's a good call. Alhaji wai kuka bar shi an kare aka gini gidajen da aka yi an gina aka finish da kuka zo kuka yi sakaci do yana ba ku haushi jama'a mai ya abin ba ku son ku kammala a yi amfani da shi a doki credit a ba jama'a kuka bar shi ya lalace. Malam Fari, like I said, my general da yana kana force squeeze kan shi sa inda ya kamata ma bai suit still yana force. Malam Fari na go da kore. Affordable houses was built by who? Was started by who? By our former president Kufuor. John Dramani Mahama, who at times has meet on affordable houses to continue from there. What did they do? Finally, I'm back private sector. I continue. This very seglement issue or project in Ganga is a whole dicey, like you saying, the money that's supposed to be invested in the program in Ghana. I'm back couldn't do that. I'm here couldn't do that. It's not hiking. Back mom, Haruna Idris is my mentor. He's a very good guy. His suggestions and ideas are very good. But with this, military, that cover case in Nanki now, like you said initially, case in a court, pending case in a court. Couldn't yam tumba couldn't. Ina couldn't yaki bakari bakau couldn't. Don't add the Dindakun and Kaiba. You can carry 7 an hour. I'll carry when the sort of carry. I'm completed day one at king. It's a cow bar roaring, bar light ring. Hanya de ayi hanya do wurin da biya kai da ya sunan shi kai da ya aiki da shi isa definitely hanya di baka gace da ka fara gini dakin ka baka hanya inda kai kasa kan hallan ka ya da ina da bi shi da bika hanya isa hanya de ayi ya ma ba light wurin ba ruwa wurin isa ba sawan guri in ba light ba ruwa kuma dakin kuma ba kare ba yawancin dakin da kuma ci a gina ba gina an kare ba ina kudin yake kuma kudi an yi budget an cire kudin duka an ba project da suka assign for with money da kuma ci mu duka su suka ce kuma suka ce fuka su suka yi fine in ku kun lobby for da kudi ayi da shi mun zo mun yi mun kare ban bar shi ba ban bar half ba me ke hana gwamnatin ku dauki wangan case a cikin gaggawa domin last judge ma da ke zama kan wannan case ya gaya ma attorney general ya san bai da interest ya kama ya discontinue case. Dismissing this case means kudin da aka ci na you should let it go. An ci kudi kai ya kama ci tabbatar kaman an ci kudi. Sai ne aka kai in court wanda ya ci kudin nan wanda contractor da aka bashi aikin yayi aiki an baka adadin dakuna ka gina ba ka da adadin dakuna ba sai na kudi ne sauran nan. Now advice can be just some contract document in the read. Well, that's the stance now. The last time they read. It's not about the faces being. In first is the first phase. How long? How many years? First phase. How many years? Fine. KJT will continue the second phase. The first that we have to. So it's we are continuing. So what is the money to continue? Now putting in that continue the shit. KJT, I get first is in the fine. I accept that. First is na muzo muna continue. First is the so run now. We don't put in now. It's a muzo muna continue. To nangafa na kudi da continue da shi wanda ce no kaka ce a general wanda ne ce bai so abin kirki garin muduka governance is continuation no ko ba so saboda no mama intern gina shi cin kudi shi yayi yawa kwarai kaka ce ba mu so cin kudi shi yayi yawa kaga ba ga mu so muna so segment I tell you kace for distance kace mun ce din na yayi yawa kwarai isa bari gidan kana da wangare da aka cin kudin na yayi yawa isa ina contract na yake ina kudin da aka bashi nan so suka ba contract na ba mu ka contract nan ba so we can go and finish this contract without knowing where resources where I go get the resources from kudin nan ba wani kudin na yi kare ba kudi ba ga ya sunan shi affordable housing ba handu baba affordable housing ku fo be handu baba kun yi no kun yi fadimin kun yi
affordable housing for 100 documents, everything was affordable. No. We are speaking about Sagleme. Forget about Sagleme. Inzama ni wani da kyau. Yaushe da mu bar kasa mun sa kudi 200. But let me tell you, the idea of my government going to start something afresh, I dislike it. But as it stands now, when you can do kudi, don't back an iPhone and get 10. Check out 6 na 4. So baka rai da Aruna Idrisu kaman yanzu ya kamacha a Saglame. Ya kamacha military, that's the best of any of the services like my brother was trying to display about immigration, about military, about it's nice, very good idea. Amma na kuni yebi clean the soil na yebi yan ka document ga kudi da saura ko ga waran da kudi ke hannu ke gwamnati me ke hana ku exactly sun da ke magana baka so ka kai hankalin ka ji kai na zuwa ya zama ci ko kai baka so ka address wannan issue na ce judge da ke zamne kan case just recently judge nan ta kai ma ya sunan shi MPP ba Attorney General ta gaya mai kaman it's like yanda yake gabatar da wannan case daga court nan kaman dai gwamnati bai da interest cikin case amma an ka zo cikin media in ka samu reps in gwamnati shi ana magana kaman an doki maganan kagan once in the kai case private case in kai court da ka bi amma government cases in kai court ya kuma ce handle there as soon as she there court has no complainant kina Gary has no complainant against the private sector who is working. So thank you for the correction. It's like my court today he harka the public from Ghana as soon as she sir we muna can judge in the matter day one to bezua ena zuwa most of the times I make mistakes in there. One current messaging enough of this activity when messaging is this MPP man serious at all? Malam Fari at East Legon. I don't know whether Kaima Sunanka Malam Fari in the Hakani talk. I kazama name na kina. 24 hours will let more youth get job recruitment for police people. It is as simple as ABCD. Mohammed Mustafa Hussein Medina. We don't mind Aruna Idrisu and the NDC. They are pushing the government to give out Sagleme housing so the investigation and prosecution would come to a halt. Already, the former minister standing trial for the misappropriation of the 200 million has been dragging his feet and playing gymnastics with the court. But no matter how long it takes, justice will be served. They started by saying that I don't know. Messaging. They started by saying that it should be handed to the flood affected victims. They think they are smart, but they aren't. I don't even know why our own so-called Muslims are against this holiday initiative Honorable Sosu is pushing. I'm even surprised. Honorable Sosu, we are fully in support of this holiday initiative. Sosu all the way. Malam Fari, JM has done well. Let's bring him back to power and continue the good work. JM all the way. Yang kudi send message nam. Kukara mana sunan kuda inda kuki. We Malam Fari, the NDC guy is making me understand something. I love the way he speaks. He speaks with facts. If he is not married, give him my number to let him marry. And you didn't even add your name. Well, I now know that the NPP people don't like good things at all. Tell them, man, that high sense. Wait. The message is not clear. It is not very clear, but it is coming from Amish from Ala. Jokunzan Thames kunaba muduka mukasari. Jisanda kuzana shokuzana shenda zamu ya mukaranta. Ambuga sauran miti goma
mu dasa aya kan shirin ina so mu doki minti 5 mu tauna kan issue magana da shi A+ yayi dangane da special prosecutor yake cewa kaman wasu na neman su kashe shi sabi abin da ya sa shi kuma yake bukatan bulletproof vehicle kenan mun san a lot of people have come out to actually criticize him and condemn the integrities of the vehicle. But then A+ is also saying something. But sani ba ko gwamnati an sun san da zaman wannan magana da A+ ke yi cewa kamar wasu na nema wasu sun ce a kira A+ police su kira shi ya zo ya taimake su da investigation. Na suma da kai in 2 minutes. Kaga mutum ita special prosecutor. Special prosecutor na ce kamar yana so amoka. He deserve it because wannan ya appoint shi zo yaki na da kashin na. Me shi da kashi ne one corruption. Isa a cewar wa ya to na gode kwarai war one corruption da kan shi kenan. A cewar wa because Martin Amidu the first special prosecutor ai magana da magana Martin na zuwa ya zo aiki da magana she ce kamar maganan da ya ga Martin Amidu is one of the finest in this country. He is so disciplined. John Mahama kuma na zuwa ba shi da kashi ne kuma ba kai ce kamar no ba kanan bane kaga ma you see the truth is that kaga wai me san kamar the mother serpent of corruption da kanshi ne wanda ya appoint shi na ba she wai ana attack ana threaten shi da abubuwa ba fara shi Martin Amidu ifta wujin kira ndefta wujin ma ya ka wani out the banda ya resign ma ya zo ya bada wani wai wanda ke cross gaban kofar gidan suna monitor shi ne su yi careful kana sana so in the special prosecutor ki sai ajabin da kanshi ya fito waje ya zo ya ce kaman my life I need ammo card be ce yana so Mercedes Benz bo be ce yana so Jaguar bo be ce yana so V8 bo wai na need ammo car shine kan wannan sojoji kamar yawa haka muna zuwa from Osu na ga guda ban gane ko kisa ajabin ke cikin ba because gaba ta fadi kaga bullion van kana waya ba wanga an moka so na sojojin nan wanda kaga kamar karfi yake tafiya kan highway kana ji ni ba mai tsun rasuwa ba amma wadanda ni da su muka gan lori muka gan na na muka kare offer na baka number su ka kawo because ni ana ta mai su kama ya ana war ni ko me kya because Osu wadanda suka biya ne Osu ya duka da Osu wanga ring wanga Osu ari zuwa from wanga roundabout nan ari zuwa wujin wanga papayen na ina zuwa soja na sai bisa ya rika kar wanga bindiga na kaga ashana kuma shi na ta mai ana war ni shi na mi ko ana chase wani barayi ko min because that stretch hardly kaji ana chase wani barayi ko ana barayi they don't operate there because wujin nan da isa highly security zone because yana kusa da Osu Castle amma speed na amoka nake zuwa soja na ko ya sa ya rufe kan shi na zuwa speed pound no malafari let us be frank kama mu waje batun wasa no I'm being truth I'm being honest with you seriously but the run gano around 3 o'clock this thing happen around 2 between the hours of 2 or 3 p.m. na after party office mu an kira mu ya wujin isa from wujin isa she wannan ne da suke cikin lori she na ta mai kana kama ana warn because yanda lori ke zuwa speed manyan ties an mo kai kaga an kala shi kaman soldiers kala ne she bisa na kaga murfi na waje kaga me shi afto da kan shi harka bindiga and this particular one nake fadin nan me shi ya cire kan shi she rika bindigan nan and the car was coming speed traffic na waje ma ya zo ya bigefe shi zaga ya wuce na zo confused kindly display the A+ abun nan the A+ statement on Facebook. Actually, it is not voter turnout. Turancin nan kaga ke kawo. Kaga ba. Malafari. Na so mu duba wani abu ne. Kai batun Martin Amidu. He made yi wannan statement. Kaga shi wanga. Kaga shi ya fadi batun Amidu na. He was insisting. Where did the special prosecutor set up the OSP? Shall I release the photos of all their texts, or you shut up over there and allow choice of words in Shidemusani A+ ne? Allow the man to do his work. Like he should avail himself for killing Abi. I'm surprised he didn't even request for bulletproof bulldozers.
you have children, but every day you want to kill somebody. If you like, ask for it. It's like A+. Detailed Someone. Don't chicken ya buga sunam. Samuel Brian Boabin. And you Samuel Brian Boabin. In the Kagan uncancelled duka Botumbanzani Karenta. They want to assassinate someone, and you are there. At your age, people still use you for dirty works. So he's mentioned someone's name here. Yes, and you and I we know, but he has not confirmed the name, so we can't put it here. But you see, we are deep. We are not kagamuka some opportunity na kan console akangana. But we mumu na da ilimi mumfi ko wanda ke ba mbani. But kagan wasungula marine na. Those are the realities. Those are the facts. Kagan kama ya the end abin happening ke fadinga. I'm because Ghana, our level of democracy, I don't expect in Ghana around 2 to 3. Bambuka kama what now happening in Ghana. It doesn't make sense. Alaj. No, he said that he deserve it. We are not threatening. Yeah, let me. Kagani with the Amogada he's talking about. When I do Castle, when the Jubilee House, my security services in Nduka and are surrounding Osu. They say our Namuka maybe Anjan service in the. It's not likely you see Amuka in town. It's sorry, Aji in the Kamata Aji. But Commander So Suba, don't end up perform duties. Nka be Jubilee House. Main gate Jubilee House Duka. Ko woni Morenchi, Yakwacha Park around 2-3 o'clock. I'll park at vantage points. So maybe Anjan service in the and animal Saudi Aji. So definitely. No, the mission want move. Definitely. At times, Kumana try ne agata fianshi. Not in the middle of the day. Maybe Anji service when you would. But one wouldn't that be the sham be the shoe? No other route by the sea. By the sea, yeah. Not let's assume from Castle to wait. Come and sorrow this honey. Let's assume maybe Anjara from Osu. She may sorrow ni. Anjara from Osu. Can I have the whole Madina kana soro be soro kamanka muzo fara mungo wa musoro komi o munka gan waga bidi kana shoot ma muzo fada kai saba muka ba yanja service Osu Castle that's why Ajeda shi asene kaga enzo Osu Castle workshop for the presidency so annual service we in Ajeda shi asene back to Jubilee House definitely that's where they going Rambo Star. It's not about Rambo Star. They are in a hurry. They are in a hurry to. No, you gave me a topic. Let me go into the. Don't announce. Continue. Don't announce. Okay. 553-683-010. Kema kayaka shugochiki yasu kema katufa albarkacin bakin ka akan zatutuka da muka tattauna kuti. I got you. That's the third topic you asked of the A+ something. Kaga yo na samura kada isa about mungana bezu are kewe sa forgive na. Sa ni A+. No, well no. Kisi ajabi. Ba sha ni kusa bi gidan wadanda suka san politics suka yi magana. Ba su zana also write up a cancer one abu ciki. It tells you this very A+ is no. It's a citizen of Ghana. It's not about citizen. I don't think general. It's not about citizen. A+ who said president. It is not about citizenship. Bakazana wanabu. I can't say wanabu because you use this to write. Yes, it's true. Definitely. But you also use that. It's not, no, he didn't use it. Supposing he should use, they will not cancel anything. They will read everything. No, he's speaking verbatim. Malam Ferry will read everything as it's written. Like you reading something, Malam Ferry will read everything. Without fear. Like a Ghanaian. No, it's not about Ghanaian. Don't push this agenda. It's not helping. It's not helping for the. Is it not true? A+. And he goes to the court. He should not pretend like he's an angel. He's somebody. What is he doing? He's doing nothing. He's an angel. Naturally, A+ winning in bank trust because of certain comments. So you know what Dama can do. You know what Dama can do. Ingagani winning the KBD hype kanshi kan social media. Ko wanda KBD samu suna. That's the kind of people. That's the way they react. He does place himself anywhere. And you wanna boajishi. Mu yaran zongo ne so we know such people. Is look at the mananado da wangana isa ya wanna abne ajishi ne. Maza, nature guy now, that's the kind of person. Your father and my NDC father. And I'm NDC father. And I'm NDC father. Oh, guys, your father. The guy is speaking like a Ghanaian. He's not speaking like a Ghanaian. He's politicizing so what he was saying for Nanado. Maza, he wasn't saying anything for Nanado. He wasn't.
So what? Oh, good evening. This from Ayuba at Kwashiman. I hope 24 hours will work. 24-hour economy, as proposed by John Dramani Mahama, will work. The MPP said it will not work, but he said Mahama cannot do it. Mm-hmm. Well, one girl from Salau Sewa. NPP, the best MPP, no size, MPP all the way from Alhaji Sewa. Is MPP man good Muslim? Alhaji Baba. Assalamu alaikum Malam. NDC has the men. Listening to John Mahama, Haruna Idrisu and Susu, you can see what NDC has. You can see that NDC has Ghana at heart. This is Yahya. Hello there. The holiday is a must to we the Muslims, cause it's about time they free us, cause of how on this how on this earth will Christians be given holidays after Christmas? But when we are done praying our Eid, then life goes on. We fully support the Medina MP. Well, now that's some caller can lie. Very ndoki caller. Hello, waki can lie. Assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunan ka da inda kake kira. Na'am, kuri sunana Mutari Amasama. Na'am, ina jinka. Na'am, yi magana ina ji. Na'am, kuri kan bayani nake. Na'am, yi magana ina ji. Na'am, kuri na gari Malam Farid. Ina amsawa. Kuma aikin da kuke yi Allah ya sa albarka. Amin suma. Allah ya sa ya ci gaba. Amin. Allah ya kare ki. Mun gode kwarai da naka kira da mun gode ya kira ne ya yi gaisuwa mun gode kwarai kai kuma kai ka kira mu akan lamba 0553683010 kai ma kai ka kira muna da caller kan layi. Hello, wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Alhaji Malam Sani, Allah saka maka da alheri. Na'am, to fa albarkacin bakinka. Sunanka da inda kake kira. Don wannan ka ne Muhammadu Mustawu Jankuri bawo daga kuma sha babunan batu. Masha Allah, ina jinka. To Allah saka maka da alheri. Amin. Kaga shi mu ce alhamdulillah wanga program da muke yi yana wayar muna da hankali. Kwarai sai mu ce baina Allah saka mana da alheri. Amin. Allah sa baina kullun dai ka gaba ne. Amin. Sannan mutanen ka kuma da MPP da NDC kuma da suke zama wurin nasu kuma Allah saka musu da alheri. Shi dai mu ce da shi dan wana dan NPP nan ina ga kamar da ya kamata ya sake yin research shi. Don yau in ji ce kamar wai lokacin NDC sun ci kudi fiye da NPP ni na kaddama. Don misali yau ka duba lokacin NPP irin ba su kan da suka je suka karbi suka kawo ayyukan da ya kamata yi ba su yi ba. Yau ka duba batun sakalman da ake magana ga ba Malam Fari ka san kamar NDTV sun je sun program aka ji aka duba irin gidajen da aka kare ya kamata ma a shigo ma a fara yi aka benci barai ko suna satin kayan da ke ciki banda wannan ya kare abin nan Omiya TV da kansu kuma sun je wurin nan suka je suka yi program kan television station da dama an je an yi program da dama aka je aka duba irin aikin da aka yi kamata a shigo ciki ba shigo ba aka bai shi wurin aka zo barayi ma suna satin kayan da ya kamata ma ya fadiyar fitar da komai shi yau shi ka zo ka zauna ka ce kamar wai a'a wai yan wadin mai don ya ci kudi don ya kaza lokacin kun ga irin kudin da kuka ci na ce maka ba kudin wasa kuka ci ba ayyukan da ya kamata ku yi ba shi kuka ci kuka yi ba kun je ko raba kudin kuna ci ka so mu raba duba irin millions of dollars da kuke ta karba har yau aka kare kuma bu kare karban kudin ba wannan ya kwanta wace aikin Madina na jinjina mai kwarai da gaske yau in wani musulmi ya ce kamar wani bai ra'ayi da yanci Madina ce kamar wani a'a to shi ne musulunci ne ya kamata bi musulunci shi nan da kyau. mun gode kwarai a babawo daga Kumasi Abu kenan mun gode kwarai da ka kira kai kuma kai ka kira 0553683010 yankuri wa kai kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam to
insha Allah da kasuwa muna jinka nace ba program da kuke yin ga Allah ba da lada amin Allah kuma ya bari musulmai mu fahimta amin adam batun holiday da ya kamata a ba mu gaskiya malam farika fadi don ka duba ranar sallah an kashe rago an ababai yasa washe garin shi ranar da mu kashe shanaye da wannan ranar ne holiday amma washe garin shi nan wannan ba holiday bane yasa 2 days da muke zama gidan nan duka wannan da ra'ayin mu muke zama gida amma wannan ranar sallah da namu yanka shanu ne wannan ne holiday mu yasa ya kamata da next day shi a ba mu holiday ka fahimta kan da rafa namomi da ababu ne wani rane kamata a ba mu holiday yasa manyan musulman da suka ce kamar wannan ministan nan bai kamata yayi wannan zance ba wannan manyan mutane nan don Allah ba ne wannan da ake addinin musulunci suka zo wurin mu kore su wannan da zamu kan wannan mutane ya aka ce mi ya sunan su ma kuma wannan mutane na wallahi wannan manyan musulmai na kowane musulunci ake yi ko wani taro musulunci ake yi aka gan wadannan mutane a kore su mun gode don munafukai ne wai kabar musulunci ke zuwa baya wai a kore su mun gode yasa yanzu aka ce kamar musulmai Ghana da kawo mu da takokumi ko da zuwa dame mu yasa sun support kamar dame mu musulmai Ghana don musulmai Ghana ana kawo mu na abin kirki ya kamata ku support inda ana kawo mu na abin kirki ba ku support ba aka nan noni musulmai Ghana ana kawo mu na mugunci aka nan noni su support kamar mun gode kwarai da naka kira da kai. Assalamu alaikum Malam Fari, please help me tell the NDC man that we are behind him because he came fully prepared. That is why he is in NDC colors. Awal from Dodua. Hello Malam Fari, did you see what I'm talking about? It's high time you start reading messages and stop that ... Well, I asked for the ... I will not stop it. You people have to be writing. You write messages and you because derogatory as she ban read. One day I'll still say ... All right. Now sama ba mu pick call kuma nan ga da mu dasa aya kan shirin, but then before that banin ba ku dama ku yi closing remarks ku shegu tashi shine ne closing remarks na baka ban ma farance kai da kai dan fara yau gaba na fadi general you of all people na zo a wuri ne za sama guri ka waya zo ya kai baka zo Madina constituency that's what I know no constituency ke ga a wuri na zo closing remarks anyway Kagamba already His Excellency John Dramani Mahama, the incoming president, inshallah. In 1 minute, inshallah, incoming president of the Republic of Ghana. Ya nuna cewa kama musulmai mun deserve about one additional holiday. It's a honorable lawyer Susu, being the human rights lawyer. Ya kama no, ya dachi. Shikma ya amici wannan. Mafarish kaga ya yi wannan proposal na da mene duka zuwa. Ama yanzu mu musulmai ba mu samu dawo mu ya ja mu na fada bo yanzu wani na shi bai zama musulmi ba shi ke mu na fada mu samu wannan opportunity from the office of the president incoming president His Excellency John Dramani Mahama and then to the office of the Madina MP kana son ka kagamba no gaskiya magana ne kenan kagamba na expect by now a ce musulmai organization ya Islam organization sun fito su yi bold statement to support mu fara cewa kamar no idul adan nan ma a kara biyu tashi kamar energy ka idul adan nan ma a kara biyu ya zama kwana uku musulmai ai muna adalci so idul fitr nan holiday na ya zama biyu saboda yau nan mun zama ma mun sallah da abubuwa da mu an jiya ziyarar iyali da washe gari mu samu relax so jimi shi mu je aiki amma in between na isa na expect kamar by now musulmai da dama an fito organizations da dama even office babanmu the national chief imam I expect by now one statement if to outfit in support on that stand na saboda mu samu cin gaba da mu samu karuwa kari cikin wanga addinin musulunci kaga isa based on all this na Madina mu da kanmu Madina
ya fito wajen mu ne mu yaro mu ne diya mu ne yau ne lokaci esa Madina mu ya kamata na imamai Madina su stop su gwada kama musulunci addini muna so kaga general na magana kama he's imposing it on them that they should do Sasu ya je the proposal no you can't edge Sasu ya je the proposal I deliberate no it's good ya je the wanga proposal na I deliberate ni from day one what did I said na che idil adhamu I got 3 days so lay mu 3 days ni I got 3 days say idil fitr kuma you consider fine if we didn't consider we should manage after say idil fitr wala mu ga idil fitr so abineka mun san sunna ne ka samu kaza ka samu abinci ka ci kai murna yara suna zuwa ziyara I enjoy that I enjoy when kasika is not part of Islam kasika is not part of Islam so na batun ya lokaci ne da shekara ya kai a ji dadi that's what I'm saying so a day aka yi sallah kare time da ke sallah late krani sallah chief imam that's 10 o'clock after that you come home by in ka san ka ci sallah ya ta gamu kuma musu yi floor marance da sabaka yi sallah ka zo ka fi zo shi gafana ka buta an kare a ci sallah ka da za ci abinci barkace alright kunni na dai fashi from MCR wanda suka taimaka mini daga MCR Dani Sami nagode kwarai da gaske executive producer Jamila Umar Tambasa producers na Aisha Mukhtar da Khadija Kubra Kailani sunana Malam Fari ranar Juma'a insha Allah wannan zance na kudiri inji Bahaushe bill da shi ɗan majalisa na Madina Susu ya shigar da shi gidan majalisa yake neman a amince da shi ya so a ba musulmai ƙarin ranar hutu insha Allah za mu tattauna ne kan nan tare da shi sa kai da kake kallo mu yau ka ji dadin wannan fira ka nemi lokaci ranar Juma'a mun dawo a kan wannan shirin mu ma'auni sunana Malam Fari Who go say the truth?